if the guitar's out of tune, I could still play it because I would only play one string and it would still sound okay. Но если гитара не настроена, я все же могу играть, допустим, на одной струне, потому что это будет звучать. Because one string can't be out of tune. Потому что одна струна, она не может быть расстроена. Tune means things together have to be in tune. То есть настройка, это значит, что, по крайней мере, две вещи, несколько, они должны быть сонастроены вместе. There are 6 strings there, they have to be in tune. То есть там 6 струн, они должны быть настроены друг What does that mean? Что это значит? It means that the harmonies between these strings and the intervals you make musically have to sound nice. Это значит, что вот это, звуки, которые они издают, и совместно должны быть хорошие. Да, они должны совместно звучать очень приятно. So, the idea being I can tune this in many different ways, but I would play it in different ways. And then it would sound nice. Я могу настроить ее различными образами, и она будет играть различными образами, но она должна звучать приятно. What does it mean when it sounds nice? Но что это означает, что она звучит приятно? It means that the waves of the energy produced by these strings are harmonious. They are not clashing. Это значит, что волны энергии, которые производятся этими струнами, они гармоничны, они не противоречат друг другу. I don't want to go into the mathematics of harmony, but if you do go into the mathematics of harmony, it's a fascinating subject to see the exact frequencies and the wavelengths and how they overlap and how they mix and the effect they make. Но я не хочу погружаться в математику, гармонию, но если туда погрузиться все же, то там интересные очень вещи происходят, как эти волны, они накладываются друг на друга и сочетаются определенным образом. Tuning is a conscious activity. Настройка — это сознательное действие. Before Bach, no one could play together without hours of retuning. Before Bach, Johann Sebastian Bach. Да. До Баха никто не мог Before him, nobody could play together without hours of extensive tuning. До Баха никто не мог играть вместе, если они не настраивались до этого в течение нескольких часов. And nobody could really play with these keyboards, the clavichords. И никто действительно не мог играть на клавишных инструментах. Because everything was out of tune. Потому что все было не настроено. All these instruments resonated in different ways. Все инструменты резонировали по-разному. Horns and strings and keyboards and all these things. They had different kinds of tunings that didn't work together. Горны, струнные инструменты и так далее. То есть все звучало по-разному, поскольку оно не резонировало друг с другом. And no one could figure this out. И никто не мог понять вообще, как это делать. So Bach spent years examining it mathematically. И Бах потратил годы, чтобы оценить это математическим образом. And he created this tempering. It's called a tempering. A well-tempered clavichord was the basis of it. It's a tempering, which allowed all the instruments to have a compromised tuning where they would all work together. И он создал этот хорошо темперированный клавир, который, в общем, как раз позволял всем инструментам хорошо сочетаться друг с другом. It didn't just happen. Это не произошло просто так. It didn't fall out of the sky. Это не свалилось с неба. It wasn't a miracle. Это не было чудом. It was one man sat down with a lot of pieces of paper and probably went through a lot of pens and a lot of bottles of ink and a lot of experimentation physically to figure it out. То есть один человек сел с большим количеством бумаги, перьев, видимо, бутылочек чернил, и он сидел долго и пытался понять, как это все происходит. He said, I want to do this. Он сказал, я хочу сделать это. And he tuned everything to work together. И он настроил все, чтобы оно звучало вместе. He took all these things and put them into one thing.
Он взял все это, собрал вместе и, ну, как бы превратил в одну. And only because of him do we have all of these different harmonies, overtones, and other expressions which make music so rich when it's played together in an orchestral form. И именно благодаря ему мы имеем все эти гармонии, овертоны и все, что позволяет музыке звучать так богато, то есть когда, ну, играют много инструментов. What's the point? That tuning is work. What's the point? What's the point of what I'm saying is that tuning is work. И, ну, в чем суть? Что настройка, она работает. It's something you have to do. Это то, что мы должны сделать. It's something you have to figure out. Это то, что мы должны понять, в чем мы должны разобраться. You have to do throughout every layer of your life. Это то, что мы должны сделать во всех слоях или областях своей жизни. And it begins by tuning to yourself. И все начинается с настройки самого себя. That means, how do I feel? То есть это значит, как я чувствую. What is my mood? What is my consciousness? Какое у меня настроение, каково мое сознание. What are my values? Каковы мои ценности. What do I care about? О чем я беспокоюсь или забочусь. How many times do you even examine what your goals are in your life? Ну, сколько раз мы думали о том, какова цель жизни? As compared to just going through life day after day because that's the way you do it. Ну, если сравнить, вот сколько мы думали и сколько мы просто жили так, как мы живем. How often do you re-examine, what am I doing here? Как часто мы пытались, ну, осознать, что я делаю здесь? This doesn't fit me. Это не подходит мне. What's the point of my life? В чем смысл моей жизни? We don't do that very often. Мы не делаем это очень часто. And when we do it, it's an existential crisis. То есть, если мы делаем, то это когда же происходит экзистенциональный кризис. It's like we're running through life and all of a sudden one day, whoa, what am I doing? Мы бежим по жизни, и в один из дней, что же я, собственно, вообще делаю? I thought everything was fixed, everything was okay, and now, whoa, wait a minute, I'm questioning everything. То есть мы говорим, вот я думал, что все в порядке, все замечательно, и вот я спрашиваю сам себя, что же происходит. What am I doing here? What's my point? What's my goal? What's my purpose? То есть я спрашиваю, в чем цель, в чем смысл, что я, собственно, делаю? What is existence anyway? То есть в чем вообще смысл существования? So, what tuning does is it forces one to have an instantaneous, conscious existential crisis. Что делает настройка? Она It forces you to bring all the aspects of your life together so that it'll work. То есть она заставляет нас собрать все аспекты жизни вместе, чтобы они работали. So you meditate, you sit down. Мы садимся и медитируем. You feel. Мы чувствуем. One of the most interesting ways to begin a meditation, if you've never done it before, is to just feel your body. То есть один из самых интересных